Halo guys, salam santun, berita terbaru Dayana gadis Kazakhstan. Dalam video kali ini menjelaskan tentang permintaan maaf Dayana berisi foto kata-kata menjelaskan. Aku ingin mengatakan bahwa manajer Vicky benar-benar orang baik dan profesional dalam bidangnya. Situasi di antara kita hanya salah paham. Aku ingin minta maaf padanya jika itu membuatnya tidak nyaman. Ini pengalaman pertama kita memahami kesalahan kita, dan kita akan mengambil pelajaran. Juga, aku ingin minta maaf pada kalian, karena kesalahpahaman terjadi dan antara kami. Dalam videoku aku tidak memberitahu tentang semua Indonesia, aku berarti tepat hati saya mengatakan bahwa saya tidak perlu pembenci dan aku tidak peduli tentang mereka, tapi Anda berpikir bahwa aku tentang semua Indonesia. Tidak, aku benar-benar mencintai Indonesia. Aku sangat berterima kasih untuk Vicky, karena tanpa dia, aku tidak akan tahu seperti negara yang indah. Aku sangat bangga bahwa aku populer di negeri ini, karena budayamu adalah yang paling menarik dari semua yang pernah aku pelajari. Aku akan selalu mencintai Indonesia dan menghormati orang Indonesia. Saya sangat kesal karena begitu banyak kesalahpahaman terjadi. Edi akan berusaha memperbaiki bahasa Inggris saya agar tidak ada kesalahpahaman lagi. Aku cinta Indonesia. Berpikir positif aja guys. Berita terbaru, Dayana yang dikenal berpenampilan baik selama ini berubah drastis setelah berada di Dubai. Namun gara-gara masalah ini, followers Dayana kembali menyusut gara-gara warganet Indonesia unfollow massal. Terpantau, saat ini tersisa 1,8 juta pengikut Instagram Dayana. Nama Dayana beberapa hari terakhir muncul menjadi trending di media sosial. Penyebabnya adalah lantaran selebgram Kazakhstan ini memiliki masalah dengan seorang YouTuber, Vicky Naki. Permasalahan ini dipicu oleh bentuk kerjasama yang terjalin oleh keduanya untuk endorsement. Pihak Dayana dinilai ingkar dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari situ, pihak Vicky Naki mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Dayana, serta memotong 50% pembayarannya. Pihak Dayana kemudian tidak terima dengan keputusan tersebut dan memutuskan untuk tidak lagi mau bekerja sama dengan Vicky Naki. Imbasnya, para warganet Indonesia ikut kesal dengan sikap Dayana ini. Mereka menilai Dayana ibarat kacang lupa kulitnya. Pengikutnya di Instagram yang semula hanya 200 ribuan sempat meroket hingga angka 2 jutaan, dan hal ini dianggap karena peran Vicky Naki. Namun gara-gara masalah ini, followers Dayana kembali menyusut gara-gara warganet Indonesia unfollow massal. Terpantau, saat ini tersisa 1,8 juta pengikut Instagram Dayana. Namun gara-gara masalah ini, followers Dayana kembali menyusut gara-gara warganet Indonesia unfollow massal. Terpantau, saat ini tersisa 1,8 juta pengikut Instagram Dayana. Oh. Again. Give him, okay. Why everyone start overthinking, by the way, sorry for my pimples, okay. I just want to explain why I say that in live, like I don't need Indonesian people. I didn't say that in the same way. I said like I don't need haters from Indonesia, but I really need appreciate and love fans from Indonesia, and I really communicated with a lot with the people, with the fans within in Indonesian. So just stop fake news, please. Start overthinking that I hate Indonesia or something like this. No,
I love Indonesia. Please, just listen. I want autumn dance from Russia and Kazakhstan. Right? Is it right? I just work for this, but I really love. I really thankful Indonesian people because these people give me so much more emotions, variety emotions, from happiness to negativity and okay. By the way, anyway. I love Indonesian people, no matter what happened. I mean, if you are my hater, I really what I said before in the video with Naki and with Firdaus, I said that I love my haters, and yes, I love my haters, and no matter from country. Let's accept that all this situation is misunderstanding and stupid, and by my way, I was mistaken that I posted it. Even we can do this in private. Yes, I want to say sorry to Asia because before, after I say that, her reputation was fell down, and I don't want that will be bad for someone. Teresa is a and so sorry for this, and I'm so sorry of Shipper Company because of Shipper Company was unfound, and this is a good company, by the way. I'm haters from Indonesia, but I really need appreciate and love fans from Indonesia, and I really communicated with a lot with the people, with the fans within in Indonesian. So just stop fake news, please. Start overthinking that I hate Indonesia or something like this. No, I love Indonesia. Please, just listen. I want autumn dance from Russia and Kazakhstan. Right? Is it right? I just work for this, but I really love. I really thankful Indonesian people because these people give me so much more emotions, variety emotions, from happiness to negativity and okay. By the way, anyway, I love Indonesian people, no matter what happened. I mean, if you are my hater, I really what I said before in the video with Naki and with Firdaus, I said that I love my haters, and yes, I love my haters, and no matter from country. Let's accept that all this situation is misunderstanding and stupid, and by my way, I was mistaken that I posted it. Even we can do this in private. Yes, I want to say sorry to Asia because before, after I say that, her reputation was fell down, and I don't want that will be bad for someone. Teresa is a and so sorry for this, and I'm so sorry of Shipper Company because of Shipper Company was unfound, and this is a good company, by